پہلو میں ہونا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں کہ عوام کو انصاف کا حق, تو یہ جو ایک عنوان ہے, یہ عنوان کوئی نیا عنوان نہیں ہے, ایک بہت پرانا عنوان ہے. اٹس اے ویری اولڈ ٹاپک, پیپلز رائٹ ٹو جسٹس. اس میں اگر آپ دیکھیں گے, سب سے پہلے ہم لیں گے ہماری آزادی. یہ انصاف جو ہے, ایک سماجی انصاف جو ہے, یہ انسانوں کے لیے اتنی ایک بنیادی ایک ٹاپک ہے, اتنی ایک بنیادی عنوان ہے کہ ہمارے ملک کا جو آزادی ہوا, ہمارے ملک کی جو آزادی کی مہم چلی, اس مہم میں اتنا سپورٹ اور عوام کا اس میں ساتھ صرف اور صرف اس لیے ملا کیونکہ اس میں سماجی انصاف کی بات کی گئی تھی. سماجی انصاف کی بات تبھی ہوتی ہے جب نا انصافی ہوتی ہے. وی ٹاک اباؤٹ سوشل جسٹس اونلی وین وی سی انجسٹس پریویلنگ ان دا سوسائٹی. اور ایسا نہیں ہے کہ سماجی نا انصافی صرف انگریزوں کے دور میں تھی, بلکہ انگریزوں سے بھی کل, ایون بیفور دی کولونیل ایرا, ڈیورنگ دا برہمنیکل آرین ایرا, جو آریائی پیریڈ تھا, دور تھا, اس دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس طریقے کا ایک نظام, اس طریقے کا سسٹم تھا جہاں پر لوگوں کے بیچ میں تفریق کرنا, ڈوئنگ ڈسکریمنیشن بٹوین پیپل واز تھاٹ ایز ڈیوائن. یعنی لوگوں کے بیچ میں تفریق کرنا ایک نظام تھا, ایک تہذیب تھا, اور یہ کوئی غلط چیز نہیں تھی. اس لیے ایسے ایک نظام کو بدلنے کے لیے جب آزادی کی لڑائی ہوئی, تو آزادی کی لڑائی صرف انگریزوں کو انڈیا سے بھگانے کے لیے نہیں ہوئی تھی, بلکہ انڈیا میں ایک نظام, اس نظام کو بدلنے کے لیے, تاکہ یہاں پر ایک انصاف کا نظام آئے. اس بنیاد کی وجہ سے ہی ہمارے جو آزادی کی جو جنگ تھی, اس کو اتنی ساری کامیابی ملی. لیکن ہماری جو آزادی کی جنگ تھی وہ ایک الحمدللہ ایک بہت ہی عظیم جنگ تھی. The independence movement of India was indeed a great movement, but it could never turn into a revolution. آزادی کی جو جنگ تھی وہ ایک بہت بڑی مہم تھی, لیکن وہ کبھی بھی ایک انقلاب میں تبدیل نہ ہو سکی. جب ہم کہتے ہیں انقلاب, انقلاب کا مطلب یہاں پر یہ آتا ہے کہ دیکھیے سماجی انصاف یا آزادی, صرف آزادی کا مطلب اتنا نہیں ہے کہ آپ ایک سیاسی طور پر ایک بدلاؤ لے کے آئیں کہ سیاسی طور پر آج چند لوگ حکومت کر رہے ہیں اور دوسرے دن دوسرے حکومت کریں گے. اٹس ناٹ جسٹ پولیٹیکل چینج that today someone is ruling you and tomorrow it will be replaced by some other people. اس کو ہم ایک چینج نہیں کہیں گے. لیکن ہندوستان میں ایسے ہی ہوا. آزادی کے بعد کیا ہوا, انگریز تو چلے گئے, لیکن انگریز کے بعد حکومت ان لوگوں کے پاس آئی جن لوگوں کے ذہن میں, جن لوگوں کے تہذیب میں, جن لوگوں کے کلچر میں یہ پہلے سے ہی تھا کہ اس ملک کو آپ تفریق کر کے حکومت کرنا ہے. یہاں پر ہر لوگ برابر نہیں ہے, یہاں پر کاسٹ ہے, یہاں پر دھرم ہے, یہاں پر آکوپیشن ہے, مذہب ہے, جات کے نام پر ایک الگ الگ طریقے سے ایک تفریق ہونی چاہیے. اس طریقے کے ذہن رکھنے والے لوگوں کے پاس جب حکومت چلی گئی, تب بات صرف اتنا ہوا کہ انگریز چلے گئے, لیکن جو نظام تھا, ناانصافی کا نظام تھا, وہ نظام قائم رہا. وہ اس لیے قائم رہا کیونکہ جن لوگوں کے پاس سیاسی طاقت آ گئی وہ لوگ اسی چیز کو ماننے والے لوگ تھے. تو اس لیے ہر کوئی یہ بات کو مانتا ہے کہ ہمارا جو آزادی کا جنگ ہوا یہ ایک بہت عظیم شان مہم تھا, لیکن یہ کبھی بھی اپنے آپ کو انقلاب میں بدلنے کے لیے کامیاب نہیں ہوا. ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کے بعد جو خوشی ملی, اس خوشی میں ہم سب لوگ ایک دم سب چیز بھول چکے تھے. ہم بھول چکے تھے کہ آزادی کی لڑائی ہم کیوں لڑ رہے ہیں. The happiness that we got after freedom, during the time of freedom, we were so happy that we just forgot that why we fought for freedom. And until that time we realized it, we were already enslaved by another system. جب ہم کو یہ احساس ہوا کہ ہمارا مقصد کیا تھا, تب تک افسوس ہم کسی اور چیز میں واپس سے غلام ہو گئے. اگر آپ دیکھیں گے ملک کی آزادی کے بعد کہا جاتا ہے کہ انیشیل پیریڈ جو تھا, آزادی کے بعد کا انیشیل 10-20 سال کا پیریڈ تھا, وہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں اس کو. We see many people claiming that in the initial part of after independence our country was a welfare state. Though it's been claimed, لیکن
ہم ایسے کوئی بھی بنیادی قدم یا بنیادی ثبوت نہیں دیکھتے جہاں سے یہ بات ثابت ہو سکے کہ انڈیا میں آنے والی مسلسل جو بھی سرکاریں ہیں, جو بھی حکومت ہو, انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسا ایک سٹیپ نہیں لیا جس سے یہاں کے جو پچھڑے ہوئے طبقات تھے ان طبقات کو سماج میں, سیاست میں, معاشی طور پر, ہر طور پر ایک برابری پر لا سکے. اس طریقے کا ایک ثبوت ملنا بہت مشکل ہے. تو ویلفیئر اسٹیٹ جس کو ہم کہتے ہیں, جہاں پر ایک حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ قوم کی جو خیر خواہی ہے اس کی ذمہ داری پوری طریقے سے حکومت پر ہوتی ہے, ان چیزوں کا ایک دعویٰ ہوتا ہے, لیکن اس کا کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے. یہ تھا ہمارا ایک شروعاتی دور. بہت سے لوگوں نے یہ چیز سوچا تھا کہ ہمارا ملک ایک نیا ڈیموکریسی ہے, وی آر ویری نیو ڈیموکریسی, اٹ ول ٹیک اس ٹائم ٹو گیٹ میچورڈ, وی نیڈ سم ٹائم ٹو گیٹ میچورڈ. By 50 years or 40 years, we'll get matured. And when we get matured, our political system, our social system, everything will get matured. And then we can just realize the concept of social justice. ہمیں وقت لگے گا اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے. جمہوریت ہمارے لیے نہیں تھی, تھوڑا وقت لگے گا, 30-40 سال لگے گا, لیکن 30-40 سال کے بعد ہم اس چیز کو سمجھ جائیں گے. اور جب ہم سمجھ جائیں گے, ہماری سماجی نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا, ہمارا سیاسی نظام بھی ٹھیک ہو جائے گا, اور جس سماجی انصاف کی بات ہم سمویدھان میں کہہ رہے ہیں وہ لاگو بھی ہو جائے گا. یہ ہم سب کا اور ہر کسی کا ایک سوچ تھا. لیکن ہم دیکھتے تھے کہ جتنا ہمارا عمر ہوا, ہماری جمہوریت کی جو عمر ہوئی, عمر کے ساتھ ساتھ ہماری جمہوریت کو دھمک بھی لگ گئی. صرف آزادی کے 40 سال کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ایسی چیزیں ہونے لگی جو پوری طریقے سے صرف عوام مخالف نہیں تھی, بلکہ ہمارے سمویدھان, ہمارے جمہوریت کے اوپر ایک حملہ تھا. 1980 کا دور اگر ہم لیں گے, 1980 کا دور یہ تھا جب پورے ہندوستان میں آر ایس ایس اور آر ایس ایس کی پریوار, ان لوگوں نے جو اپنا زہر پچھلے 70 سالوں سے اپنے دلوں کے اندر چھپایا ہوا تھا, اس زہر کو انہوں نے عوام کے سامنے لایا. یہ 1980 وہی دور تھا جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اوپر, ہندوستان کے الگ الگ حصوں پہ ترشول سے وار کیا گیا. جمہوریت کو ترشول سے مار کر اس کو پوری طریقے سے توڑا گیا. جو آپسی ایک محبت تھی, اس آپسی محبت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. ایک آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ نہ ہونے جیسا ایک ماحول بنایا گیا. یہ سب 1980 کے دور میں ہوا. We have seen that we believed our country will get matured, but after just 40 years of independence, we saw things happening in our country which was just a shame for our democracy, a shame for our whole political system. Number one, the heinous attack that happened on us was during the 1980s when the Sangh Parivar launched its communal venom on the country, and the country was injured and attacked with the Trishul, the poisonous Trishul of Sangh Parivar. It was during this 1980s we saw a lot of communal riots happening in India. There was a very strong attempt made in India to polarize the community, to divide the community on we and you. 1986 کا وہ دور تھا جو ہم دیکھتے ہیں بابری مسجد کے دروازے کھولے گئے, نلی ہوا, بھگلپور ہوا, اس کے بعد پورے انڈیا بھر میں رتھ یاترا نکال کر پورے ملک کو 2 لائنوں میں تفریق کر دیا گیا. It was this time when we saw the issue of Babri Masjid came into center stage. There was a Rath Yatra all over India, and wherever this Rath Yatra went, we saw what happened in India. Blood was spilled each and every corner of India. Finally, in 1992, we saw Babri Masjid was demolished in daylight in front of the whole world. اور وہ آج بھی ہمارے ملک کے لیے it's the most shameful thing that ever happened to this world. بابری مسجد کی جو شہادت تھی وہ صرف اور صرف ایک مسجد کی شہادت نہیں تھی, ایک عمارت کی شہادت نہیں تھی. وہ ہندوستان کا جو سمویدھان تھا, جو سمویدھان یہاں کے ہر ایک شخص کو پوری اپنی آزادی کے ساتھ اپنے دھرم پر چلنے کا موقع دیتا ہے, جو یہاں پر ہر کسی کو برابری کی بات کرتا ہے, اس سمویدھان پر حملہ تھا. یہاں پر جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت میں رہتے تھے, ان کی محبت پر حملہ تھا. تو یہ اتنا گہرا حملہ تھا کہ ہم دیکھتے تھے کہ ہندوستان 92 کے بعد بدل گیا. 92 سے پہلے جو ہمارا ملک تھا 92 کے بعد ویسے نہیں رہا. تو ہم عمر ہونے کے ساتھ ہم سوچے تھے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, لیکن چیزیں ٹھیک نہیں ہوئی, چیزیں بدتر ہو گئی. تو ایک طرف ہمارے ملک پر یہ ہندوتوا حملہ ہوا. There was one side we saw the Hindutva attack on our country. اسی دور میں the same side we saw there was another attack. یہ دوسرا حملہ جو ہمارے اوپر ہوا وہ تھا
ہمارے ملک کے دروازے گلوبلائزیشن کے لیے کھول دیے گئے. ہمیں اچھے اچھے سپنے دکھائے گئے کہ ان چیزوں سے ایسا ہوگا کہ پوری دنیا ایک چھوٹا سا گاؤں بن جائے گا اور آپ اپنے گاؤں میں رہتے ہی پوری دنیا پہنچ جائیں گے. یہ سپنے دکھائے گئے تھے, دروازے کھولے گئے, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے یہ لبرل پالیسیز ہمارے ملک میں لاگو کیے گئے, گلوبلائزیشن ہمارے ملک میں انٹروڈیوس کیا گیا, اور الگ الگ جو بھی ملٹی نیشنل کمپنیز کو انڈیا میں آ کر بزنس کرنے کا ایک پرمیشن دیا گیا, اس کے بعد سے ہمارا ملک واپس غلامی کی طرف چلا گیا. اور اس بار غلامی کی خاصیت یہ تھی کہ اس بار کوئی بھی ملک ہمارے ملک میں اپنی آرمی کو نہیں بیٹھایا تھا. کسی دوسرے ملک کی آرمی ہمارے ملک میں نہیں تھی, بلکہ ہم اپنے ہی لوگوں سے غلام ہو گئے تھے, لیکن کسی اور کے غلام. ہمارے ماسٹرز وہ بن گئے تھے, ہمارے مالک رہنما وہ بن گئے تھے جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. Unfortunately, with such economic liberal policies implemented in India, we again went to the 1947 era. We were again enslaved without any foreign army in our country and without even knowing who are the masters who control us. تو یہ دو اتنے گہرے حملے تھے ہمارے ملک کے اوپر کہ اس نے ہمارے ملک کو, ایک نے تو ہمارے ملک کو آرائی جو برہمنی یگ تھا وہاں پہنچا دیا, اور دوسرا جو حملہ تھا اس نے ہم کو واپس 1947 سے پہلے پہنچا دیا. ہم آگے بڑھنے کے جگہ ہم پیچھے چلے گئے. اور آج ہم دیکھتے ہیں ان دو اہم واقعوں سے جو ہوا, یہ دو اہم جو انسیڈنٹس تھے, ان کی وجہ سے سارے پرابلمز جو آپ دیکھتے ہیں یہ انہی دو چیزوں کی وجہ سے ہیں. پہلے اگر آپ دیکھیں گے سماجی انصاف کی اگر آپ بات کرتے ہیں, انصاف کس کے لیے؟ انصاف کوئی معنی نہیں رکھتا, کیونکہ جو لوگ حکومت کرتے ہیں ان کے لیے, جیسے میں نے پہلے بتایا, دو چیزیں اہم ہیں. ایک ہے اپنے جو بیرونی ان کے جو ماسٹرز ہیں ان کو خوش کرنا, دوسرا لوگوں میں تفریق پیدا کرنا. اب ایک انصاف آپ کس کو کہیں گے؟ اب حال ہی میں آیا تھا کہ مہاراشٹر کے ودربھا میں کسانوں نے سوسائڈ کیا ہے, بہت سے لوگوں نے آج یہاں پر کہا, لیکن یہ بات یہاں پر جاننا ضروری ہے کہ سوسائڈ کوئی 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ کی لون اماؤنٹ پر نہیں ہوا. جو خودکشی ہوئی تھی وہ 8,000 روپے کے لیے ہوا. We have been listening to the story that many farmers are committing suicide in Vidarbha. But the fact is they are not committing suicide for a loan of lakhs of rupees. They are committing suicide because the loan amount is less. It's almost 8,000 rupees. And they're not even capable of paying 8,000 rupees. The only option they have before them is to commit suicide. 2010 was celebrated as the year of success in the same Marathwada region. اس لیے کیونکہ مراٹھواڑا میں 2010 میں 150 مرسیڈیز گاڑی خریدی گئی تھی. 150 مرسیڈیز گاڑی وہاں پر خریدی گئی تھی 2010 میں, اور اسی سال میں 1,800 کسانوں نے اپنی جان بھی دی تھی. لیکن بات یہاں پر یہ ہے کہ 150 مرسیڈیز لینے کے لیے وہاں کے بینکوں نے جو امیر لوگوں کو انٹرسٹ دیا تھا وہ انٹرسٹ 7% تھا, اور جو غریب کسانوں کو ٹریکٹر لینے کے لیے 14% انٹرسٹ دیا جاتا تھا. تو یہ سماجی انصاف کا ایک معاملہ ہے. کس کے لیے سماجی انصاف ہے؟ کوئی شوق کی بات نہیں ہے کہ 2.5 لاکھ پچھلے 16 سال کے اندر 2.5 لاکھ کسانوں نے اپنی جان دی. اس سے بڑا ٹیررزم اور کیا ہے؟ what is much more bigger terrorism than this when 2,50,000 farmers are committing suicide? کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ آپ دوسرے باتیں دیکھیں گے, ایک دلت کے لیے سماجی انصاف کا معنی کیا ہے؟ what is the meaning of justice for a dalit? جب ہم دیکھتے ہیں ابھی حال ہی میں کرناٹک میں اگر آپ دیکھیں گے قانون پاس کیا گیا کہ کوئی جو مینیل کام ہوتا ہے مینوئل طریقے سے نہیں کرنا ہے, پھر بھی بنگلور ہائی ٹیک سٹی کے صرف 30 کلومیٹر دور جو شہر ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ سینیٹری چینلز ہوتے ہیں وہاں پر 2 دلت ڈوب کر مر گئے کام کرنے کے وقت. They were drawn in the sanitation channels. So what does justice means to a Dalit even after 60 years? جب ایک مری ہوئی گائے کا چمڑا نکالنے کے لیے دلتوں کا چمڑا نکالا جا رہا ہے تو what do you mean by justice for a Dalit?
ट्राइबल्स का आप मामला ले लीजिए, ट्राइबल्स की हालत सबसे खराब इसलिए है क्योंकि दलित और मुसलमान तो किसी के लिए तो वोट बैंक बन जाएंगे, बट ट्राइबल्स आर नेवर अ वोट बैंक फॉर एनीवन बिकॉज दे स्कैटर्ड एवरीवेयर. उनके लिए कोई फिक्र नहीं करेगा. अब जब हम बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, इसी दौर में हम देखते हैं कि आसाम में 1500 आदिवासियों को घरों में 8 तारीख नवंबर 8 तारीख को 1500 आदिवासियों को जंगल से भगाया गया. उनके बारे में किसी को फिक्र नहीं है. क्यों? क्योंकि आदिवासी जरूरी नहीं है. आदिवासी जिस जमीन पर रहते हैं उस जमीन के नीचे क्या है वो जरूरी है. हम जानते हैं ओडिशा में क्या मिला. व्हाट हैपेंड इन ओडिशा? वी गॉट बॉक्साइट इन ओडिशा. व्हाई डू वी वांट बॉक्साइट? व्हाई डू द मल्टीनेशनल कंपनीज वांट बॉक्साइट? फ्रॉम बॉक्साइट यू मेक एल्यूमिनियम, फ्रॉम एल्यूमिनियम यू मेक ऑल एयरक्राफ्ट, यू मेक मिसाइल्स, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द मल्टीनेशनल कंपनीज. आदिवासीज आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनीवन. And our country is providing our army to kill our own people. Just because some other company can come here and loot our natural wealth. हमारे नदी में पानी पीने के लिए हमें परमिशन चाहिए. हमारे खेतों में खेती करने के लिए हमें परमिशन चाहिए. हमारे जंगलों के फल खाने के लिए हमें परमिशन चाहिए. इंसाफ का माना इन लोगों के लिए क्या है? मुसलमानों का अगर आप वाकया ले लीजिए, पिछले 60 सालों से ये मुल्क के हर एक गवर्नमेंट की सबसे बड़ा फेलियर ये है कि आज तक किसी गवर्नमेंट ने भी मुसलमानों के अंदर ये विश्वास आने नहीं दिया कि हम यहां पर सिक्योर है. इसलिए ये शर्म की बात है कि साल 2006, 60 साल के बाद भी जब सचर रिपोर्ट आई, वो सचर रिपोर्ट कहता है कि मुसलमानों के लिए 3 अहम मुद्दे हैं. उसमें सबसे बड़ा इशू सिक्योरिटी का है, तहफ्फुज़ का है. जब 60 साल के बाद भी इंडिया में रहने वाले मुसलमान अपने आप को महफूज नहीं समझते, अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते, तो जस्टिस का मतलब कहां गया? आवाम को जो जस्टिस हम कहते हैं वो कहां गया? हाल ही में अगर आप देखेंगे, आरएसएस और हिंदुत्व के लोगों का जो काम उन्होंने किया था, जो उन्होंने साजिशें रची थी बॉम्ब ब्लास्ट की, वो पूरे सामने आ गए. मालेगांव समझौता, मक्का मस्जिद, नांदेड़, सब सामने आ गए. अब मालेगांव का ब्लास्ट किसने किया पता है. वो पता चलने के बाद भी हम देखते हैं कि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था उनका बेल बार बार रिजेक्ट कर फाइनली अभी इसलिए अप्रूव किया गया क्योंकि एनआईए ने कहा कि वी डोंट हैव एनी ऑपोजिशन. एक छोटी सी बात है कि हमारे मुल्क की एनआईए, हमारे मुल्क की सीबीआई इस इंतजार में थी कि किसी गुजरात के जंगल से एक असीमानंदा आएगा, मक्का मस्जिद के जेल में, हैदराबाद किसी एक जेल में जाएगा, वहां कलीम से मिलेगा, फिर कहेगा कि ब्लास्ट मैंने किया, तब हम मुसलमानों को छोड़ देंगे. तो हम वी कैन सी व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर. The investigation procedure itself is biased because it believes only a Muslim can be a terrorist, no one else can be a terrorist. And even when it is proved that the persons you have arrested are not involved in this particular terror case, you are not releasing them because you have a belief that they might be involved in some other case. What sense that is make for a Muslim? उसके लिए जस्टिस क्या मायने रखता है? काले कानून लाए गए हैं, अलग अलग आसपा है, यूएपीए है. एक डेमोक्रेसी में ऐसे कानूनी की जरूरत क्या है? जब हमें एक डेमोक्रेसी अपने आप को कहते हैं, वी कॉल आवरसेल्फ अ डेमोक्रेसी, एंड वी नीड आर्मी टू कंट्रोल आवर पीपल. फॉर द पास्ट 60 years there is not a single year after independence, there is not a single year when our country has not used our own armed forces on our own people. एक साल भी ऐसा नहीं था. तो हम अपने आप को जमहूरी मुल्क कहते हैं जब हमें अपने नीचे रहने वाले लोगों पर फोर्स करना पड़ता है कि आपको हमारे नीचे ही रहना है. तो ये जमहूरी निजाम का मतलब क्या है? तो जस्टिस डजंट मेक एनी सेंस. तो जैसे हमने आज बात की कि सोशल जस्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्रैक्टिकल में वो नहीं है. अब सोशल जस्टिस लाने के लिए क्या करना है, इस चीज का एक फॉर्मूला कोई भी नहीं दे सकता. कोई भी नहीं दे सकता इसका एक फॉर्मूला. लेकिन बात यह है कि चंद स्टेप्स अपने जरिए हम कर सकते हैं. आज आप और मैं यहां पर जमे, ये एक पहल है. बस इतना करना है कि किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है समाजी इंसाफ.
अगर आप समझें कि सेमिनार्स होगा, सेमिनार्स में इंटेलेक्चुअल्स आएंगे और उस इंटेलेक्चुअल्स की जिम्मेदारी होगी समाजी इंसाफ लाने की, तो ये एक सिर्फ ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होगा। वो लोग जिन पर जुल्म हुआ उनका किरदार है, वो लोग जो जानते हैं कि दूसरों पर जुल्म हुआ उनका किरदार है, वो लोग जो जानते हैं कि किन चीजों की वजह से जुल्म हुआ उनका किरदार है। जब ये सारे लोग मिलकर एक तहरीक बनाएंगे, समाजी इंसाफ के लिए एक तहरीक, जब समाजी इंसाफ के लिए एक तहरीक बनेगी तभी जाकर समाजी इंसाफ इस मुल्क के अंदर आएगा। ये एक लंबा तहरीक है जो 1 या 2 दिन या 1 या 2 प्रोग्रामों से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए एक मुसलसल तहरीक की जरूरत है जिसमें मजलूम तबका, मुहाफिज तबका, दानिश्वर और सारे तबका जो इन मुद्दों को समझते हैं, इन सबको सामने आकर इस चीज एक मुहिम बनानी, एक मुल्की तौर एक तहत पर एक मुहिम बनानी है और इस मुहिम को आगे लेके जाना है। हम तो सिर्फ ये होप कर सकते हैं कि हमारी ये जो कॉन्फ्रेंस आज हो रही है, कॉन्फ्रेंस एक मूवमेंट बनाने के लिए एक अहम माइलस्टोन बने, एंड वी जस्ट होप दैट विल हैव इंटेलेक्चुअल्स विद अस हु विल डिस्कस ऑन वेरियस टॉपिक्स that are hurdles in achieving social justice. So we can just hope that the national movements begin on the theme of social justice, and we'll have to work day and night until we achieve the social justice. Thank you very much. शुक्रिया जनाब अनीस अहमद साहब, आप अपने मखसूस अंदाज में अपना मुखाला पेश कर रहे थे, कलीदी खुतबा दे रहे थे। अब मैं जनाब एनपी चेकुटी एग्जीक्यूटिव एडिटर तेजस डेली से गुजारिश करता हूं कि आप मीडिया के ताल्लुक से अपना पेपर पेश करें, पीपल्स वॉइस और कॉर्पोरेट हैंडमेड। After listening to Anis Ahmed, who was delivering the theme paper presentation, we now call upon Mr. NP Chekutti, Executive Editor, Tejas Daily, to speak on the topic of media, people's voice or corporate handmaiden. Mr. NP Chekutti. मीडिया अवाम की जबान या सरमायादारों की कनीज। Respected Chairman and my dear friends from all over India, I'm extremely happy to be here and be a part of this major initiative for ensuring social justice for the subaltern sections of Indian society. I think this is a very historic moment in the country's history, in the last 60 years of history, that it is for the first time people from various parts of the country, on their own initiative, on their own resources, coming together and making a point clear, making an assertion very clear that we are also part of this society. And we are also here to assert the rights of democratic citizens in this country of India. It's a great and very important moment in various ways. I think that aspect will be very clear in the coming days, when this kind of a thing will become more and more assertive, more and more felt all over the country in its various social, political and economic aspects. This is a very important thing. Now I was asked to speak about the media generally and how the media operates in Indian system. I think it's a fact. It's a fact well known to all of us that the media has always been generally practicing a position that is in defense of the rights of the people as democratic citizens. At least this is what is expected of the media as a fourth estate in Indian society, in every democratic society. That it should be the watchdog for
the major sections of the ordinary people. This has been the practice, this has been the history, this has been the tradition of the media, that they always stood for the rights of the people as a watchdog of the powers that be. But is it what we are experiencing in the country today? I think most of us will agree that media is actually not discharging that very important duty that is its role as a major player in democratic system. Instead, the media has been taking a position which is basically to defend the rights of the ruling classes, defend the rights of the corporate sections, defend the aggressive positions of these elements in society. In India, this has been going on, I think, for the last 20 years, basically, when the media as an organization has been very clearly taking this kind of a social attitude. I should say that this social attitude became very aggressive, very dominant, very visible to any media observer in the days of a post-globalization period in India, that is in 1991. It is at that period that the media has become a very important player in the capitalist global social economic forces. The Indian media became a kind of ally of the global capitalist forces. They started accepting massive investments from various sources. They started accepting not only the economic interest, but also the political interest of the forces who are actually financing them. This is a very serious development which has to be understood properly, so that we should know, we will know why media is behaving the way it is behaving today. Let us look at what has been going on in various parts of the country. We know that there is very serious problems of justice denial to the country, to the ordinary people of the country, to the minorities in this country, Dalits in this country, tribals in this country, every part of the country, workers in the country. But no mainstream media has been taking a consistent position in defense of these rights of the ordinary people. No media has been taking a consistent position to expose what is going on in other parts of the country. It has been essentially a Delhi-centric media, an urban-centric media, an English-speaking media, a media that actually is a kind of a, not a watchdog, but a pet dog of the ruling classes. It's a very dangerous situation. In every part of the country, when an explosion actually took place, we know the whole thing, the whole history, our own experiences from every part, everybody will tell you what is going on. Something happens, some explosion takes place, immediately the news comes out in the papers, planted by the police forces, planted by the intelligence forces, planted by the IB people, that these are the Muslim terrorists taking their, expressing their anger. Everywhere, in every case, this is the we will, any generally intelligent person, a person with basic principles that is rooted in journalism. What is the basic principle? This principle is that just cross-check the fact. Somebody gives you the fact. Somebody gives you an allegation. Somebody raises a point. Then as a professional media person, what ought to be done is to cross-check it. Cross-check with the various sections of society. This will never happen as far as the minorities are concerned, as far as the Dalits are concerned, as far as the tribals are concerned in this country. So, from the last 20-25 years,
all the criminal actions of the right-wing forces in the country, all the criminal actions promoted and actually planned and implemented by the right-wing forces in the country, the Hindutva forces in the right from the north to south, east to west, every part of the country, every incident of this kind of murderer action against ordinary people, this has been placed at the doors of the ordinary poor Muslim people. This is what. Now, even after this has been exposed by certain individuals like Karkare and other some police officers who are conscious about and conscientious as well as professional forces, even after that, this kind of campaign is going on. Even this organization, even this conference has received that kind of media coverage, I think. So that aspect is one thing. That the media is now behaving in such a fashion that the ordinary people cannot have much of a hope that they will do anything for them, that they will stand up for the rights of the people. But at the same time, we must, when you ask the media people, they say, no, we are doing it. You look at Gujarat coverage. Gujarat, yes, 2,000 people died and 2 minutes of coverage in India today, isn't it? India, NDTV. Then some certain other some interest in instances of this kind of very blatant denial of justice. They will come and give you a substance, some semblance of a coverage that will make people happy. Okay, the media is good. The point here to remember is that while a notion of injustice is going on, while the entire people are being, denied their justice, the media, instead of taking a position in defense of them, is denying that position to them, to the right to them, and also only some instances where they give coverage so that they can claim, look, we are a professional media. This is a very dangerous thing we have to remember, because we come to the feeling that after all, they are also covering our issues. That makes us rather uncritical about them. That makes us rather confused about the actual intentions of the media. Because the actual intention of the mainstream media today is to be part and parcel of the forces who are here to exploit the country, to deny the basic rights of the people, land rights, tribal rights, food rights, every educational rights, social rights. So, why the media is behaving that way? What are the basic reasons why the media is behaving in such a fashion? These also we have to consider. I have a feeling that basically because the economic structure of the media has completely changed. Earlier, the media was an operation which was more or less independent of the finance capital. Of course, some capitalist people had their own newspapers, but it was never actually controlled by the international finance capital. But today, with the media organizations opening up, becoming part and parcel of a global media, global capitalist system, and also giving shares to various organizations and investors from various parts of the country, as well as from the world, because our government has actually accepted that. What happens is that when the money comes, when the influence comes, then you are being forced to play a game that is inimical to the country's interest, detrimental to the country's interest. And this is a very, very widely seen phenomenon in Indian media today. I'll give you some examples. We have some recent very, very important media organizations coming up in this country. A number of organizations in the television, a number of organizations, big organizations, the print media, in various but suddenly they have started coming up.
And they are paying, the kind of salaries they are able to pay to their staff members. An editor in certain television channels in Delhi could be drawing crores of rupees as salary. Hello. How is it possible for a new organization? I am not giving the names because I don't want to go into that kind of details. How is it possible for a new media company to pay, say, 9 crores of rupees to one individual in one particular company? How can you pay this kind of salary to a media person? He is a celebrity. He is a person very connected to the Prime Minister of this country. Why such a huge amount is being paid? Because the man has influence, because the man can actually influence policy making at the topmost levels of the country. We have seen examples. Why Radia has been very close to many television celebrities? What these people were doing? These people were discussing how government policy can be bent for the benefits of not Indian companies, foreign companies. So the foreigners have started taking over Indian media. The foreigners have started taking the control of the democratic, the fourth pillar of Indian democracy. Indian media is now not controlled by Indian interests, but foreign US imperialist interests. Naturally, this kind of a situation will have to be seriously dealt with and seriously countered also. That is the final point I am trying to make. I tell you simply because one or two instances of coverage which is useful to us, or which actually looks at the actual problems of the people, doesn't make that one swallow doesn't make a spring. Like that, one media instance of media coverage which is positive will not make the Indian media anyway pro-people. And also that will dull the criticism, subdue the criticism of the people against the media. So what we ought to need, what we should actually think about is developing very serious, very committed, very professional alternative media organizations in the country which actually come from the ordinary people, which is staffed by ordinary people, which resources are in the people of the country, which will not sell out to foreign interests, which organizations will always stand for the democratic rights of the country, the social rights of the people, and I think my time is up. Is it okay? Just 1 or 2 minutes. So we actually need to develop that kind of organizations which are committed to the ordinary people of the country. Because if we don't do it in this massive upsurge of foreign interest, massive upsurge of foreign capital, the entire country will be washed away. So we have to build a kind of a dam which will withstand this kind of foreign forces. For that is why I think we have to think about very solid media organizations which are of the people, by the people, for the people. And one example I can give you, I'm not talking about any wishful thing, no. I am talking about an example in India today. Our newspaper Tejas has been running for the last 6 years despite every threat from the state, every threat from the police forces, every threat from the ruling classes. I can give you, this newspaper was able to, was established with the limited resource of the ordinary people of Kerala, in Kerala, outside Kerala. They gave her the money. Some 20,000 people invested money. And we built up a team of professionals from the ordinary classes of Kerala, Malayalis. And we were able to build up an organization which actually is today a very powerful media force in Kerala today, in Malayalam today.
How is it not possible in Bengali, Hindi, Urdu, any language? This is possible because people are there. People have their felt need. People have their felt problems also. An organization can be built up. I can just 1 minute. I will tell you. Despite the success based on what is called our own resources, this is what is called empowerment. So this popular friend of India is always talking about empowerment, because empowerment comes from our own resources, from inner strength. We use that inner strength to build this organization. And you know what the people, the government did. The government, I'm not making a political statement. But when they realized that this organization is going to stand, they stopped the advertisement that were being given to us. In the history of Kerala, for the last 60 years of Kerala's history, this is the only newspaper which has been, denied public advertisements without absolutely no reason at all. This is surprising, An organization that comes from the ordinary people, an organization that is run by the ordinary people, an organization which stands for the ordinary people. And the government elected by the people, they say that they shall not be given ads. Why? Ultimately, they had to withdraw. Ultimately, they had to surrender. They had to give back reinstate our advertisements. This kind of examples from various parts of the country must be an eye-opener to the people who are freedom-loving people of this country, because if there are committed people, if there are freedom-loving people, if people who are willing to face any kind of threat, any kind of difficulties, we can actually build up very strong organizations. We have an example. I think this very positive example can be emulated, studied and implemented in various parts of India, because it is only through this kind of very strong, people-centered, people-oriented, people-based media organizations that we can actually build a new, free, independent and fair India, just India possible. Thank you. Thank you, Mr. N.P. Chekutti, Executive Editor of Tejas Daily. He was speaking on the topic of media, people's voice, or a corporate handmaiden. I would like to acknowledge the presence of Tol Tirumavalan, Member of Parliament and President of Viduthalai Chirutaigal Kachi, who is amongst us today. मीडिया के ताल्लुक से बोल रहे थे एनपी चिकटी, एग्जीक्यूटिव एडिटर हफ्तावार तेजस कालिकट। अब हमारे सामने 3 खुसूसी मेहमान तशरीफ फरमा हैं, उसमें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, तेवल तिरुमावलम और सदर VCK। Or we also have amongst us Ashim Roy, who is a trade unionist from Ahmedabad. He will talk today later in the session. इसी के साथ साथ डॉक्टर सुरेश केरनार, कौमी कन्वीनर ऑल इंडिया सेकुलर फोरम भी हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। Mr. Suresh Khairnar, we welcome you also, sir. The next thing on the agenda will be Mr. K.H. Nasser, who is the Vice President of Kerala State Popular Front of India, will read out a resolution to be adopted in today's seminar. Assalamu alaikum. Strengthen Lokbal Bill to catch corrupt companies, media houses and NGOs. The Social Justice Conference expresses deep anguish and concern that the people who led the struggle for a strong Lokbal Bill have ignored the demand to bring corporate companies, NGOs and media houses within the purview of the Lokbal Bill. The recent 2G scam and many other corruption cases have revealed that the corporate business houses have been active and willing participants in looting public money.
In many instances, they have been the biggest beneficiaries, strengthening the suspicion they were the prime movers in many cases. They designed many plots to buy public sector enterprises for a pittance during the exciting days of disinvestments, bribed bureaucrats and politicians, and ripped off the people in the process. Many NGOs with lofty ideals and high-sounding names are the recipients of corrupt money as revealed in 2G scam. Their nexus with the corporate bigwigs, the media stars in strong. The electronic media, which helped run the Anna Hazare show, have been caught red-handed in recent radio tapes. All these entities work in public domain and take benefit from the public money. The corporate companies are supported by public sector financial institutions, while NGOs get government largesse for development and empowerment programs. The electronic media get large investment from big business houses. However, they are reluctant to be accountable, and the so-called civil society groups are silent when this issue crops up. The media claim privacy and secrecy as they trample upon other people's privacy and freedom. In this context, the Social Justice Conference feels that the provisions proposed by the government to put the corporate houses, NGOs and media houses within the ambit of Lokpal Bill should be welcomed. They should be tightened to include big titans of business, media professionals and NGOs when benefit from public money. The Social Justice Conference also demands adequate representation of all marginalized and weaker sections of the society in the proposed infrastructure of Lokpal in order to fulfill the spirit of true representative democracy. Thank you. शुक्रिया KH नासिर साहब। समाजी इंसाफ हिंदुस्तानी तनाज़ुर में इस टॉपिक पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तेवल तिरुमावलवन साहब। After that resolution, we would next hear on the topic of social justice in Indian context. This is Thol Tirumavalan, Member of Parliament and President of VCK. Mr. Thol Tirumavalavan. Respected leaders of this movement and my brothers and sisters, I am very happy to have this opportunity to participate in this historical conference which is organized by Popular Front of India. I closely watching this movement not only in Tamil Nadu, all over India. Really, I would like to appreciate the Popular Front of India for working hard for the democracy and social justice, not only for Muslims and minorities. This movement working for Dalits, minorities and other downtrodden people of India. So once again, I would like to express my heartfelt thanks for giving this chance to participate. I have only 10 minutes. After this function, I have to catch my flight to Chennai. I have to present my paper on social justice in the Indian context. The ruling elites of India often speak proudly about the uniqueness of the Indian democracy. From Mahatma to Anna Hazare, everybody interprets democracy on their own way. But we may now
ask ourselves whether India will ever attain democracy. It can only happen if the climate is conducive for such a development. Dr. B.R. Ambedkar identified certain factors that can help create that climate. Those who want to nurture democracy in India must think of the 6 conditions necessary for the successful working of democracy pointed out by Dr. Ambedkar in his lecture on the Indian Constitution. 1. There must be no glaring inequalities. In a land which would nurture democracy, there must not be any oppressed class, nor there a class which enjoys all kinds of exclusive powers and privileges. If that class does not voluntarily give away its privileges, then the gap between it and the oppressed ruins democracy. Second condition, the existence of opposition. Opposition is necessary for the successful functioning of democracy. Any nation be doomed if it is ruled permanently by a particular class. If there is an opposition, people will get a chance to elect a different government as they choose. Third condition, equality in law and administration. No one has to explain to us that the Constitution treats everybody as equals. What we need to see is that the administration treats them as equals. If it functions in favor of the ruling party, then democracy will not prevail. If there is a law saying a profession should not be taken up without proper license, then it should be applicable to all. In case of one approaches, the minister, instead of the concerned officer, what will happen if he is known to him? Then the minister will try to do a favor for him. This should not happen. Fourth condition, constitutional morality. Adherence to the Constitution alone is not sufficient. A nation should possess, though it is not a written law. When the first US President George Washington was asked to continue his presidency, he refused the people's plea, saying that it would abolish the difference between monarchy and the parliamentary democracy. This is constitutional morality. Besides this, the majority should respect the rights of the minority communities and should not behave in a tyrannical manner. Fifth condition, social order. For democracy to prevail, society should have a moral order. Usually, politicians see social values as different from those of government administration. This is wrong. Democracy demands a free society, a society in which there is no interference in the legal proceedings. For successful functioning of the Constitution, it is necessary that society function ethically, failing which democracy will be shattered. Sixth condition, last conditions, public conscience. This means conscience which gets agitated at every wrong. The burden of injustice may vary, but everybody, whether he suffers that particular wrong or not, is prepared to join him in order to get him relieved. White
participation in the protest against the oppression of blacks is an example of public conscience at work. Dr. B.R. Ambedkar clearly stated that if a nation did not fulfill these prerequisites, democracy would neither grow nor even survive in that land. Here it is important to note Dr. Ambedkar's statement that democracy is not a plant that grows everywhere. It is known to have died even in lands where it had begun to show itself. So democracy requires careful nurturing, for which social justice is the water. To establish social justice in India, understanding the majority-minority question is important. Of the several interpretations, Abraham Lincoln's oft-quoted definition of democracy, a government of the people, by the people, and for the people, is the revolutionary one. For Dr. Ambedkar, who preferred to have his own definition, democracy is a form and method of government whereby revolutionary changes in the economic and social life of the people are brought about without bloodshed. While Lincoln laid stress on the form, Dr. Ambedkar stressed the system's intrinsic structure. Dr. Ambedkar's philosophy, his attitude to politics, economics, and religion was shaped by his notion of democracy. He carried out in-depth study of democracy across the globe, but never simply copied other forms. When he studies the content of democracy elsewhere, Dr. Ambedkar identified an important difference between India and Europe. In India, the majority is born. It is not mad. That is the difference between a communal majority and a political majority. A political majority is not a fixed or a permanent majority. It is a majority which is always made, unmade, or remade. A communal majority is a permanent majority, fixed in its attitude. One can destroy it, but one cannot transform it, he said. That's why he categorically stated that majority rule is untenable in theory and unjustifiable in practice. He explained his position in clear terms. He has stated 5 points to argue his case. 1. A majority community may be considered a relative majority of representation, but it can never claim an absolute majority. 2. The relative majority of representation given to a majority community in the legislature should not be so large as to enable the majority to establish its rule with the help of the smallest minorities. 3rd, the distribution of seats should be so mad that a combination of the majority and one of the major minorities should not give the combined such a majority as to make them impervious to the interest of the minorities. 4th, the distribution should be so mad that if all the minorities combined they could, without depending on the majority, form a government of their own. 5th, the weightage taken from the majority should be distributed among the minorities in inverse proportion to their social standing, economic position, and educational condition, so that a minority which is large and which has a better social, educational, and economic standing gets a lesser amount of weightage than a minority whose numbers are less and whose educational, economic, and social position is inferior to that of the others. But
nobody listened to Dr. Ambedkar's diagnosis. That's why India suffers with communal disease. Understanding the content of the Indian democracy is not a theoretical exercise. We have to chalk out plans and political programs to make it as a true democracy. Democracy is intertwined with social justice. Our forefathers correctly identified that the reservation is an important tool to establish social justice